He anxiously witnessed the rise of Zarqawi and his group of foreign fighters. In 2004, Zarqawi initiated a shock propaganda style later used and intensified by ISIL. A video of the throat slitting of an American humanitarian aid worker posted on the internet. Zarqawi was also behind the massive attacks on Shia populations. هذا هو التشويه اللي هو وصل العراق إلى ما وصل إليه. Zarqawi and his crew may have only been a minority in the insurrection, but the U.S. Army quickly understood how it could take advantage of the Iraqis' dislike of Zarqawi. So the Americans exaggerated his role. In 2004, a psychological operations program, a new term for propaganda, was put into action. This secret document is the U.S. Army plan. It was leaked to the Washington Post. The message is crystal clear. Villainize Zarqawi. Leverage xenophobia response. And so is the aim. Zarqawi now represents terrorism in Iraq, which will eliminate popular support for a potentially sympathetic insurgency. Over the days ahead, the coalition will be launching a public information campaign on Mr. Zarqawi that will be as elaborate and as widespread as the public information campaigns launched with regard to Saddam Hussein and his sons Uday and Qusay Hussein. Outside, we have available to you a number of the products that will be distributed throughout the country. From February 2004, the name Zarqawi flooded the media. Willem Marx was hired by a U.S.-funded agency, the Lincoln Group, and given $3 million to plant propaganda articles in the Iraqi press. Al-Zarqawi was almost every day in an article talking about his evil dudes and his group. And the US military was insistent that they maintain this focus on him as the bad guy, as a way for people to kind of vent their anger against the terrorists. And, you put a face on it. And they, in my view, made him more powerful and more influential than he actually was. ومن اللي سهل عملية دخول الزرقاوي احنا الزرقاوي آمنت بالله الزرقاوي موجود زين لكن من أساس لوجود أساس وجود الزرقاوي. But the American strategists had forgotten the old advertising adage that even bad publicity is still publicity. لا هو أنا أعتقد أنه الزرقاوي وتضخيمه إعلاميا الأمريكان مشهورين بصناعة هوليوود هم يحولون الفرد العادي إلى بطل ومن ثم يستطيعون القبض عليه أو قتله حتى يصيرون هم يعني أبطل منه أو أكثر بطولة منه وبالتالي هذا المشهد موجود على طول الخط هم يأتون بشخصيات يصنعونه يسوونه عظيمة وحتى يستطيعون القضاء عليه. In the world of global jihad, Zarqawi became a star and began to attract more and more fighters from all over the world. عمليات المقاومة النظيفة اللي احنا نعتقدها هي حد 2005. أما الزرقاوي من ظهر فبدأت المقاومة ذات بعد دولي وليس بعد محلي. الزرقاوي ضمن منظومة للصراع. Back to 2005. This was just the beginning. In Paris, a group of young Islamists set up a channel to join up with Zarqawi. Some of them were arrested. Among them, Sharif Kouachi. J'ai un truc à vous dire, tout ça c'est monté toute pièce, c'est tout. Nous on est des jeunes de cité, c'est tout, on s'enflamme, on parle comme ça, mais il n'y a rien de plus, c'est tout. Mais il n'y a rien, on veut rien faire, on n'est pas... Il y a un peu d'intention, on veut nous faire croire des trucs, mais bon c'est pas grave. On verra par la suite et j'espère que ça va être bénéfique. 10 years later, in January 2015, Sharif Kouachi and his brother slaughtered the journalists of Charlie Hebdo. Among the young militants of the 2005 group, there was also Peter Sharif. He did manage to join Zarqawi in Iraq. Do you know personally someone who has been beheaded by Daesh in Fallujah? دق عوايل قتلوا بالفلوجة هم.
دق عوايل راحت انقتلت انمردت هي واطفالها بالفلوجه من وراء داعش. والسجناء اخذوه السجناء وما يفعل يطلعونهم بدون اي تهم وما ندري مصيرهم مجهول. كل العالم منهزمة واحنا عرفنا هاي يعني يحاصرونا ويخلون العالم كلهم يدفعوا. البارحة والله من كنا هناك واحد راسه هنا ضاربينه بطلقة وما خلونا يطلع. بعدين حاولنا 3 مرات نطلع وهاي الثالثة تطلع. السبب الرئيسي ونحمل الأساس نحمل ما يجري العراق من 2003 لحد الآن هم الولايات المتحدة فقط لا غير. هو دخل مفاهيم عديدة عندنا ما كانت موجودة سابقا، مفاهيم الطائفية. يعني الأمريكان أي الأمريكان ركزوا على مفاهيم الطائفية. This division between Sunni and Shias before the American invasion, there was some tensions between Sunnis and Shias. قلنا فقط صراع بين الشعب والسلطة فقط. أنا إلى 2009 يلا عرفت جاري هذا سني أم شيعي. ماكو هناك خلاف بين السنة والشيعة في العراق. السنة والشيعة في العراق متعايشين منذ القدم. الاختلاف الذي حصل بعد دخول الاحتلال استعانت الولايات المتحدة الأمريكية ببعض عناصر القاعدة في سبيل أن تخلق تفرقة بين السنة والشيعة كي تستطيع أن تسيطر على العراق وعلى كافة مناطق العراق. الاقتتال الطائفي بين السنة والشيعة خدم الولايات المتحدة الأمريكية. Over the days ahead, the coalition will be launching a public information campaign on Mr. Zarqawi that will be as elaborate and as widespread as the public information campaigns launched with regard to Saddam Hussein and his sons Uday